Assalamu alaikum, barkanku da kasancewa tare da Arewa Tutorials. Za mu fara darasinmu akan da major theory. Za mu yi amfani da littafin nan Lebesgue Major and Integration by Dr. A. Garba and M. Ibrahim, ma'ana ni kenan Manir Ibrahim. Akwai tutorial ɗin da na yi a baya, na yi magana akan da set theories ɗin da sauransu, so duk da haka dai zai yi briefing din wannan kaɗan, amma akwai special tutorial ita ta farko. Definition din farko aka fara da a set is a collection of well-defined object called elements. Set collection ne na object wanda ake kira elements, kamar yadda muke cewa set din littafai, set din takalma. Kusan dai yanzu a UG4 insha Allah duka mun san abin da ake nufi da set din takalma da sauransu. In abu na a cikin set, if is an element in X, sai mu ce A what belong to S, sai mu yi wannan alamar ita kan cewa it is an element. Hope kuna ganin most dina ita ke nuna cewa is an element. In kuma is not an element, sai mu yi wannan alamar ita ke nuna cewa what is not an element. Kamar in ina da set wanda ke ɗaukar a e o u a kila wayannan vols din da muke da, don haka a na ciki sai in ce what a what is an element, sai na rubuta haka. Amma in kun lura g ba ta ciki, don haka a maimakon a din nan sai in rubuta g, sai in ce is not an element of what a. So sai suka ce what in muna da set biyu, in muna da set let X be a set, abin da ake kira subset, set din da ke akwai shi a cikin ɗayan set din. Misali kamar ina da set din all alphabet a b har zuwa z. In na zo na zaɓe wasu, kila kamar na ce sunana Maniru, sai na zaɓe, kun ga set din sunana M A N I R U, kun ga duk abin da ke a cikin wakila na ce sunan set din na M, shi kuma wancan na alphabet kila na bashi wani suna. Kun ga duk abin da letter din da ke a cikin suna na akwai ta duka cikin abcd, don haka sunan nan nawa duka alphabet din abcd ne, sai mu ce suna na is a subset of what abcd. Haka kuma ina da set, in set na iri daya, sai mu duba akwai abin da muke ce ma, sai mu rubuta wannan alama s is a subset of x. Shi yasa suka ce if x is in x, in ina da x element ta s, sannan ya zama duk x na cikin s, then what if for all elements, sorry, nan ya zama duka element din da ke cikin x akwai su cikin wannan x babba, don haka s is a subset of x, sai mu rubuta haka. If s ya zama ko ita subset ce ta if s is a subset of x and s is not equal to s, in ya zama duka akwai ciki kuma ba iri ɗaya bane, sai mu ce what sai mu kira shi proper subset mai wannan alama. Akwai set din da muke cewa empty set, a nan set din da ba komai a ciki. I will be very fast saboda na yi wannan tutorial din, za ku iya duba shi. Na ba da dai misali x set din all weeks, ka kun ga gaya nan set din all days in a week, kun ga nan kuma set ne wanda ke ɗaukar Monday, Wednesday, Friday. Kun ga kenan set s din nan yana cikin wannan set, don set din nan x in kuka lura will take what Monday har zuwa what Sunday. Shi kuma wannan guda uku kawai ke ɗauka, duk abin da ke a cikin nan akwai shi cikin x, don haka subset ne na x. Sai gaba the set of all countries in Africa, subset ne na what set of all countries in Africa, subset ne na all countries in the world, wannan kowa zai gane shi. Sai set of all prime numbers, set ne na natural number. Sannan every set yana da at least two subset, duk set din da kake da yana da at least. Na farko empty set, wannan abun ku rike shi sosai, remark ne very important, za mu yi ta amfani da shi. In kana da set, empty set subset din shi ne, sannan shi kan kai ne set din subset din shi ne, don duk abin da ke a cikin set din akwai shi a cikin kai ne, kuma muna kiran su improper subset. Ga wani condition na biyu, in muna da subset guda biyu a and b, muna da set biyu a and b, ana ce musu equal in ya zama duk abin da ke cikin a akwai shi a cikin b, duk abin da ke cikin b kuma akwai shi a cikin a. Kun ga kenan a da b iri ɗaya ne. Sai na gaba muna kiran a is finite if its cardinality is natural number and otherwise is what infinite. A ana kiranta finite in ka san ko element nawa ke a cikin set din. Cardinality shine yawan element, kamar in nace set din alphabet dai, kun ga muna da alphabet 26, don haka cardinality din wannan set din is 26. To set din da ya zama ba ya da iyaka, kamar nace set din nambobin kidaya 1 2 3 har zuwa iyaka, kun ga ba ku san karshen, ba wanda ya san karshen nan, duk ba mu san karshen nambobi, don haka wannan set infinite ne. Shi yasa nace cardinality of a set is the number of elements da ke cikin set. Sai power set shi kuma za mu dubi subset nawa element yake. Subset din element set ne wanda ya kunshi duka subset din da ke element yake da. Kai hakuri, let me see, I can move it like this.
kamar abin nan let x be a set nace the power set of x is the collection of all subset of x, collection na duka subset din x. Kamar the quality of power set of a set n is what 2 power n. Kamar wannan set din nace the set x is equal to abc has what the power set ga yana. In kuka lura wannan set din x yana da abc, na gaya muku farko set shi kai ne subset din shi ne, empty set subset din shi ne. Abinda kuma muke ce ma power set ne wanda ya kunshi duka subset din x, duka subset din da x take da. Don haka na farko a din nan zan iya ɗauka ta kadai set ce, muna kiran shi singleton set. B ma set din b da c, kuma zan iya hada a da b, zan iya hada a da c ko b da c. Sannan bayan wannan ba wanda za ka iya hada. Sannan kusan wani abu da ab da in rubuta ab da na rubuta ba duka ɗaya ne. So waɗannan su ne what possible sets. Cardinality ɗinsu is 2 power n, ma'ana kamar nan wannan where n ita number of element na x, kamar nan x element nawa take da 1 2 3 a b c. In kuka lura don haka za mu ce 2 power 3 in kuka lura za mu samu element 8 kenan, 1 2 3 4 5 6 7 8. ku tuna wannan a da ke a cikin curly brace da wannan a da ba ta cikin komai sun bambanta. Wannan a set ce, ita kanta set ne, wannan a just elements ne. So sai nan complement, abinda complement ina da set element din da akwai shi a cikin set ba shi a cikin ɗayan set din, shi muke cewa ma complement da ke a cikin main set din mu. Kamar wannan in nace set x, this is my set. An kuka lura in nace ina so na samu complement din ab, wannan set din ab, zan duba wani element ne akwai shi a cikin x amma babu shi a cikin ab. Kun ga c ne, sai complement din shi ya zama c. Sai yasa suka ce x akwai ta a cikin x, kun ga akwai ta a cikin nan, kamar nan c akwai ta anan amma fa babu ta a cikin a, kun ga babu ta a cikin wannan set din. Intersection kuma abin da ake nufi intersection, element din da akwai shi cikin set ɗaya akwai shi cikin set ɗaya. In kai intersection biyu x, so that x akwai ta a cikin an kuma akwai ta a cikin b. Kamar yanzu kila na ɗauki waɗannan set biyu, set ab da set ac, mene akwai shi a cikin wannan set din kuma akwai shi a cikin wannan. Kun ga a ce a akwai a anan akwai a nan, don haka intersection din su a. Sai union shi kuma set ne wanda ya kunshi element din da ko dai suna a cikin a ko suna a cikin b ko kuma suna a cikin ma a da bin duka. Kamar yanzu in na ce wannan set union wannan set din, abinda kawai ake nufi sai ka hada su, sai ka hada a da b. Kamar yanzu abinda ake nufi union, kamar kana da kwallaye a gefe nan kuma maybe kana da kwallo a gefe, kila a gefe kana da duwatsu. To idan na ce ka ɗo union ɗinsu kawai ka haɗe su a guri ɗaya shine union. To shine nan kamar a da b ka haɗa su a guri ɗaya. Kuma ku tuna a set in za mu ɗo union ba ma repeating number. Kamar yanzu in na ce zan ɗo union ab da ac, kawai abin da zai zama abc, a ɗin nan kawai guda za mu sa, ba za mu yi repeating ba. So daga nan sai set difference. Set difference shi kuma abin da ake nufi okay ba set difference, ga properties ɗinsa ne. Element ɗin ka union ɗin shi da kanshi zai baka element ɗin union b, wayannan dai duk properties ɗin na very clear. Sai two element ana ce musu disjoint in intersection ɗinsu is empty. Kamar in kuka lura, bar na ba da misali, kamar ina da set, bar na ba da misali, ina da set a is equal to maybe ab, sannan b is equal to maybe cd. Kun ga ba abin da ke akwai shi a a akwai shi a b, don haka intersection ɗinsu zai zama empty don ba abin da suka share. Sai mu ce waɗannan element are disjoint. Amma sai mu je na gaba, ina ganin na bayani akan set difference. Abinda akwai shi in na ce a set difference b ko a minus b, abinda nake nufi kawai element ɗin da ke akwai su a a babu su a b. Kamar suppose a ce ina da wannan element a b c kila g haka. In na ce a minus b, abinda nake nufi da a minus b kawai set ne wanda ke ɗauka element ɗin da ke a cikin a wanda babu su a cikin b. Kun ga a zai ɗauki b da g. To shine wannan set. Hope kuna ganin abu ne so clear. Bari na ƙara mai girma abg. So symmetric difference kuma bari na bada symmetric difference. Shi kuma in zaka nemo symmetric difference zaka ce b minus a, sai ka koma ɗaukar b minus a. Abinda ke a cikin b wanda babu shi cikin a, kun ga d kawai ce. To in ka ɗauko a minus b sai ka haɗa shi union b minus a, in ka haɗa su duka duk set ɗin da ka samu shi muke kira symmetric difference. Kun ga in muka haɗa su zai zama a b gd ko dgd ko dg, duk da kai arranging ɗinsu is the same. So shi muke ce symmetric difference ga yana.
so daga nan ga yan properties nan da Morgan's law A union B complement da yake da A complement union B ga proof din nan. So yanzu za mu je ga countable under union. Let X be a set and S be a collection of subset of X. Let C1 and C be finite collection of subset of X. Ana ce mata close finite intersection. In ya zama what C1 intersection C2 dukan sana a cikin S. Dole ku dan tsaya kai concentrating ana. Ku bambanta subset. In na ce suppose ina da X, bari na goge wannan. Ina da X is equal to, I will explain this to dan take a while, zai dan taking time kadan. Ina da set A B C D. Sorry, C D. In ya zama ina da subset ne, abinda ake nufi da collection of subset, set ne wanda element din shi duka subset din wannan ne. Kila yana da element A B, kun ga set ne, subset ne na X. Yana da element C D, kila yana da, suppose in ce yana da element C, yana da element A B C. So wannan shi suke nufi. To shi yasa abinda suke nufi wannan shine collection of what subset, shine S din da suke nufi, duk element din subset ne. To abinda suka ce yanzu kamar mu ce C1 din mu, kila C1 is equal to AB, C1 is AB. Mu ce C2 is equal to C, kila mu ce C3 is equal to shi kuma wancan ABC. So ana ce ma wannan set S is what close under finite intersection. In ya zama cewa na ɗauki intersection C1 intersection, please ku yi haƙuri zan canza wannan element ɗin, akwai abin da nake so ku fahimta anan. Bari na sa B anan, sorry, za ku san dalilin da ya sa nasa. Suppose in na ɗauki C1 na intersection ɗinta da C2, wannan n ɗin intersection nake nufi, na intersection da C2, na intersection da C3, na intersection da C4. In ya zama duk set ɗin da na samu, okay, sorry, C3 kawai muke da. In ya zama har akwai shi a cikin S ɗin nan, to don haka C is close. Sai mu duba in na intersection me akwai shi a C1, akwai shi a C2, akwai shi a C3. Kun ga B kawai ce. Sai na duba a cikin set ɗin nan X akwai set B kawai zalla. In akwai shi shikenan is close under. In babu shi, kun ga anan case din babu shi, sai mu ce C, sai mu ce S is what not close under what close under finite intersection, saboda ba set B anan wanda yake set B zalla kawai. Amma suppose a ce ina da wani S2 haka, bari na bada misali. A ce ina da S2 haka, S2, a ce ina da S2, shi kuma bayan haka yana da set B din shi kuma. To shi kuma in kuka lura in na ɗauki wata sai a ce shi kuma yana da C4 is equal to B. In kuka lura in na ɗau intersection ɗinsu duka abinda zan samu shine B, kuma B akwai ta a cikin set ɗin nan S2. Dafa sai na ce to ya haka to I don't know what is up. Sai na ce to S2 is what close under, okay, abinda ne ya rage girma, under finite intersection. Shi kenan na gama da shi, is close under finite intersection. So haka ma a union, a union ne ko shi sai na duba S1. In zan duba S1 shi kuma union zan ɗauka. Kai hakuri zan ƙara ma abin nan girma don nake kamar ya kaɗan. Ban na kai shi 16 haka. Sorry, Times New Roman, bari na kai shi 16. Bari na buɗe abin gaba ɗaya. Kamar yanzu suppose ina da S2 ɗina like this ko, sai in zan je checking shi kuma close under finite union. Shi kuma instead of a maimakon intersection sai na amfani da union. Sai na ce C1, sai na ce C1 union C2 union C3. In a S1 ne, in na ɗauki union ɗinsu sai na haɗa su gaba ɗaya. Kun ga in na haɗa waɗannan gaba ɗaya abin da zan samu ABC, kun san B ɗaya kawai zan ɗauka. Ƙarshe dai abin da union ɗinsu zai zama zai zama ABC. Sai na duba ABC akwai ta a cikin wannan set S, yes akwai ta. Therefore sai in ce S is close under finite union.
amma suppose bari